تخيلت عزيزي المشاهد انك في يوم تصحى وتلاقي نفسك بتعرف تعيد الزمن؟ لا، ومش بس كده، ان كل قرار بتاخده ممكن يوديك في داهية. النهاردة هنلعب لعبة لايف از سترانج، الحياة الغريبة. من غير ما اطول عليك كتير، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحط لايك واشتراك ويلا بينا ليتس جو. حلوة يا جماعة، المقدمة حلوة بصراحة. شفتوا صوت العصافير، صوت الطبيعة، ما شاء الله. انا من بدايتها حلوة. دوس كونتينيو. دلوقتي حاليا عايزة اضغط الشاشة سوداء. اوه خير، عاصفة. انا الدنيا ضلمة، مش قادرة اشوف حاجة يعني. اوه انا دي المفروض انا دي صح. ماشي والله الجرافيك ماشي. Oh my god, where am I? What's happening? بتقول ايه اللي حصل؟ والله العاصفة شكلها قوية. I'm trapped in a storm. I'm trying How did I to get here? And where is here? ازاي جيت هنا يعني، وانا ازاي جيت هنا والكلام ده يعني. Wait, there's the lighthouse. I'll be بقول safe المنارة if I هناك. make it there. بقول ان انا هبقى كويسة لو رحت Please هناك help me يعني. make it there. يا جماعة مفيش ترجمة عربي، اللي مضايقني ان مفيش ترجمة عربي. طب انا اروح فين؟ انا هروح انا مش لاقي اي معلم اروح وراه، اي معلم اروح وراه. انا هروح ليه مش راضي يمشي؟ طبعا انا هروح، مش لاقي اي معلم يا جماعة، اي معلم امشي وراه مفيش. Come on, Max. You can make it. تمام. بتقول ان انا استطيع فعلها يعني. يا جماعة انا معرفش اللعبة يعني، انا سمعت عنها. انا همشي طبعا. انا خايفة، مش عارفة فين اروح. طيب طيب انا همشي وخلاص. انا مش عارفة فين. انا لقيت حاجة هنا بيقول reach the lighthouse on the top of the hill. ابحث عن التل اللي عند اللايت هاوس، عند المنار. ماشي، انا همشي ورا الباب ده اللي هو الشفاف ده. مش عارفة ايه هو ده يعني، مش عارفة باب شفاف ده ولا ايه. همشي وراه خلاص. والله يا جماعة الجرافيك مود in the end of the world. تبدو انها نهاية العالم يعني. oh my god man. oh my god، حرفيا المكان صح يعني، المكان تحس ان فعلا يعني انا مش بتحكم دلوقتي. هو عامل زي فيلم. شوف العاصفة. ماشي خلينا معاه. انا مش لا لا نو. كل اللي عملناه ده في الاخر. ما دي بداية اللعبة صح؟ Whoa. ايه That was so surreal. Famously called film طلعت Little في الصف. Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. ايه حاجة بيتكلم عن Everything's cool. I'm okay. اوكي. هي بتقول انه كل حاجة كويسة. طلعت في الفصل اصلا. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly هو ده captured the اللي human بيديهم condition? شكله Fall مصور. asleep, and that sure didn't feel like a dream. يا مراري كل ده حلم. طلعت هي كانت بتحلم اصلا. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those اوه والله sad الصف حلو. She saw humanity as tortured, right? الصف Frankly, شكله it's حلو. bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. شغال بيتكلم يا اخي. يلا خلصنا. How can I show this to Mr. Jefferson? تتكلم Who's اسمه the مستر class laughing at جيرفسون. me now? الفصل قال يضحك عليا You could do دلوقتي. that to me.
Isn't that too easy? Too I obvious? should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for me, and I have to get my daily selfie quota. بقول ان المقلمة دي قديمة يعني هي شكلها بتحب الحاجات القديمة عشان ايه بتقول ان كل She could have حاجاتها taken قديمة. another approach. I have دي to كاميرا. admit, I'm not a big fan of her work. الحاجة الكاميرا دي ممكن اخد بيها سيلفي Robert بقول Frank. انا هاخد بيها Me too, صورة. Victoria. He captured خدي the صورة. essence of post-war. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb الحاج word ده for a شافني. wonderful photographic tradition. And Max has a gift. بيقول ان انا الماكس دي يعني ان انا اسمي ماكس هو بيقول ان هي عندها موهبة يعني. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. الحاج Now, هو بيسألني Max, بيقول since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? هو بيقول مين اول واحد عمل هني انا المفروض اختار you are asking me I didn't know you asking me let me think انا قلت له كده. You either know this or not, Max. Is ما there تزعلش anyone عليا. here who knows their stuff? يا جماعة والله عندهم المدرسين created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're شوفوا تبص لي stuck ده. in the retro zone. Sad face. ازاي تقول لها Good, كده Victoria. يا جماعة؟ ازاي المدرس واقف وهو بيقول لها كده يعني؟ عارفين دي مشكلة المدارس، التنمر احيانا بيحصل قدام المدرسين والمدرسين مش بيكونوا عاملين حاجة. Type self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. اخيرا يا اخي الحصة Guys, don't خلصت، forget حصة the مملة deadline to اصلا submit بقى a من photo in اولها. the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner. شغال بيقول لي يعني العيال يعني ايه الحاجات اللي المفروض يعملها. Great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. يلا يا ابوي يلا اطلع يا اخي. هو المفروض ان انا ايه اقابل شوية ناس كده واعملها. Victoria, even her school books are gift wrapped. I can't بقول ان believe حتى I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. الكاميرا، شوف الكاميرا بتاعتها غالية. هي بتقول ان الكاميرا بتاعتها احسن مني يعني. دي بتاعت فيكتوريا دي اللي بتضحك عليها. وتجول شوية والله العظيم يا جماعة الفصل حلو. The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson. Not for everybody. هكلم المدرس. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. شوف البنت. Excuse us. I'd never let Excuse one of us. photography's future stars avoid handing in her picture. هو بيقول يعني ليه انتي ما خدتيش الصورة، بيسألها عن الواجب بتاعها وكده يعني. I didn't have انا any هقول I time. didn't have any time. انا ما كانش عندي وقت. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I هو know بيقول it's a drag to hear some it's a old drag. dude lecture you. But هو life بيقول ان won't انتي wait كدابة for you يعني to انتي play عندكي catch up. موهبة You're young, حلوة. The world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to بس انتي عندكي هبة او موهبة to frame the world only the way you عشان envision تلتقطي. it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. هو بيقول لها ده اللي بيفرق الفنان عن الهاوي. بصوا يا جماعة بصوا عشان قبل يعني ما نكمل، فعلا هو ده اللي بيفرق الفنان عن الهاوي فعلا. ما تخلقش اعذار، طالما انت بتحب الحاجة اسعى فيها واحلم فيها، لان انت هي دي الحاجة احلم فيها. يلا بينا خلينا نكمل. Hi, Max. هاي كيد. هاي ماكس، اسمها كيد دي. I hope I didn't. حلوة الكيت والله. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. بيكلموا I بعض should يعني. get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. كلميني يا اخي، كلميني بعد كده يعني. يلا كده خلينا ايه ده؟ انا ممكن اخد صورة من على الترابيزة دي، خلينا ناخد صورة كده. يا جماعة نفسي افهم هي الصورة دي هتفيدني بحاجة يعني، تخليني مثلا اخد حاجة. طيب انا هطلع من الصف يعني مفيش حاجة اعملها اصلا يعني. تاني كلمت المدرس. You didn't
tell me هطلع how بقى. cute I looked yet. اوبن. I was about to. I'm not paying You always Welcome to the real world. That's cute. hot. Then I. بتقول احسن احلم في العالم الحقيقي يعني. Because Max wants everybody to see how hip she is. اوه الحق ده مدرسة مختلطة I يا need a جماعة. serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. بتقول ان انا عايزة اروح الحمام يعني واغسل وشي عشان ايه ما بدوش زي الفاشلة يعني. حطت يا جماعة السماعة دلوقتي. الله جوي يا جماعة، حطي السماعة واسترخي، ما فيش اي حاجة. طبعا مش بتحكم يا جماعة دلوقتي. ايوه يا جماعة. طيب انا المفروض افشي دلوقتي. ده يبدأ شوية يعني. هل انا ممكن اكلمهم؟ مش عارف. Dana talking لا to. ابص عليهم I think بس. his name is Justin. بتقول ان واحد دي دانا ودي بيتكلم واحد اسمه جاسم. والله حلوة الاغنية. اوه She's looking at Lauren. She seems like his type. بتتكلم عن الناس يعني بتتكلم في سرها دلوقتي. اغنية والله حلوة ضمان. ناس لحد دلوقتي اللي عجباني، بس انها جماعة هادية كده يعني فاهمين، ما فيهاش حاجة. هو الباثروم هو الحمام. ماشي الأغنية عجبتني، الأغنية هادية كده فيها حبكة درامية، فكرتني بالدراما الكدراما. بيقول إن ما فيش حد يعني كويس. بتبص دلوقتي هي عايزة تدخل. أدخلت go to the bathroom and splash your face. يلا يا جماعة كلها بنشوفها في أفلام الحركة دي، إنها تقعد تغسل وشها كده. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. بتقول يعني إن أنا لدي هبة وكده يعني، وإن أنا لدي هدية يعني. ماشي يلا. سحقر ليه رمتها؟ ليه When a door closes, a window فراشة. opens. Or something like that. بتقول إن لما الباب يقفل النافذة تفتح أو شيء من هذا القبيل. بتقول إن هي عايزة تاخد صورة تذكارية يعني. butterfly. لك هاخد لها صورة يا جماعة. أي حاجة يمكن أخذ لها صورة بيحط لي جنبها take a photo أو فوتو، صورة يعني فوتو. حطيه في الشنطة. ايه ده؟ في حد داخل. ازاي يا جماعة الحمام يا جماعة؟ طب ازاي يا جماعة الحمام مشترك؟ ازاي؟ Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. الحاج هو بيقول ان انت Blow it up. You're the boss. الحاج ده بيقول ما تزعلش يا برو، انت يعني بيصبر نفسه، بيقول ان انت ممكن تهدي المدرسة كلها يعني. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. الحاج That's my family, not me. Oh, بيتعرفوا على little فلوس. rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids. الحاج بيقول ايوه الطفل I bet your الغني. respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. اوه I can tell everybody Nathan بتهددوا Prescott is a أيها punk الغبية. ass who begs like a little girl and talks to himself. اوه الحوار شغال بيشد يا جماعة، شغالة بتهدده. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Ever. يا جماعة أنا مش عايزة أترجم لكم والله لأن الترجمة زبالة. Of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for Oh. this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh my god! Oh my god! What the hell! قتلها والله. طبعا يا جماعة أنا شغالة بشوف فيلم، أنا دلوقتي قدامي شغالة بشوف فيلم. Whoa. إيه ده؟ What the fuck? What the fuck فعلا؟ How can that طلع be? حل. I was in the بتقول إن أنا كنت قاعدة في الحمام He shot that poor girl. وكان في بنت مسكينة I held up my hand وأنا عملت حاجة and بإيدي then I was back here. ورجعت. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. إيه ده؟ to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. أوه الموقف يا جماعة نفس اللي أنا حاسة إن أنا بدأت أفهم اللعبة. This is real.
Now, Oh can you my. give me an example of a Man, I photographer? cannot believe this. انا ما مش بكده يعني. Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Why Arbus? تاب Because ايه of the ده؟ images of hopeless تاب از ريمايند، دوست عليها يا جماعة. What the fuck؟ يلا ايه ده؟ I did it. Can you give I me an actually example did of it. a I actually photographer did who it. Perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white. Anybody? يا جماعة أنا مستغربة والله إن هي بتقدر تتحكم في الهني. Don't freak out. Not yet. No, yeah. Victoria? كل ده ومش مصدقة، إيه يعني نعمل Because of تاني؟ her Keep it images of together, hopeless Max. faces. You feel like totally haunted by the يلا. eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. Right? Asking me a If question. he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, أنا هاخد صورة سيلفي تاني. I believe Max has taken what وشوفوا you الهني call بيتعاد. the selfie. أنا بالعاني على فكرة أخدت For a الصورة دي. wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. ده ما يكونش حلو، هو حقيقة I فعلا. can tell. The early 1800s. Your generation. So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Couldn't resist. داري The point Can I remains save that her? هي يعني هي بتسأل البنت اللي شافتها دي ماتت ولا لا. and photography I first. need to go to the bathroom quickly and check it out. هي عايزة تشوف الحمام وترجع تأكد Since تاني. you've فعلا captured صح. our interest and clearly يا أبوي روح يا عم، أنت هتسألنا تاني. Please, tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits. I feel sick. I have to use is Sorry, but I ليه أنا عايزة أقرأ. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after. أنا بقول لك عايزة أروح الحمام يا Shit. Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to used save that girl. stereotypes. A process that gave portraits إيه يعني a sharp خلاص أنا كده reflective هقعد؟ style like a mirror. Now you're totally stuck in أبوي يا that أبوي أنا process. بكره الناس المعجرفة زي كده بصراحة. Very good, Victoria. What if I rewind Hungarian again process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, استنى making them دقيقة، أنا extremely المفروض popular أرجع from the تاني. 1800s on. Tab the The remind first American daguerreotype. rewind. Think, Max. Rewind and find something. طيب دلوقتي أنا دلوقتي حاليا قاعدة في يعني أنا دلوقتي حاليا. أوه ماي جاد الكاميرا. طيب أنا رجعت. يا جماعة أنا مش قادرة أوقف دلوقتي. هو شغال بيرجع بالزمن. اختار الخيار التاني أنا. اختار الخيار التاني. The Daguerrean process. أيوة. Invented by a French painter يا رب يطلعنا بقى. Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work. أخيرا قال لي كلمة حلوة. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapter. لما شغال Max بيتكلم. is so far way ahead of that. أخيرا يلا صوت Guys, don't الفسحة forget ده. the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. طبعاً I'll fly out with the هنجري winners. عشان نروح الحمام. Be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. يلا يا أخي. Max, you are not crazy. إنه You are not dreaming. إنه مجنون، إنه مش مجنون، إنه حلم، إنه مش حلم. بتحاول تقنع نفسيها يعني. You still have to be home. Even if you're submitting your photo for the competition. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. بدون ما تروحيش غير لما تكلميني. ايه الجب ده؟ I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. نختار ده. Yeah, I'm not sure I have one. قلت لها انا Getting مش your متأكدة selfie اذا كنت output لدي واحد. Sure, you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a It's good one. like Max? fine, Max, don't wait Don't too wait too long. long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. يلا الله. Go on now. Don't let me stop you. فيكتوريا Victoria hasn't moved from that spot. فيكتوريا دي ما اقدرش اكلمها اصلا، مش عايزه اكلمها. طيب يا جماعه كده انا عرفت القواعد، ان احنا لما بنختار خيار غلط
بنرجع تاني. لازم ما نطلعش من الفصل غير لما نكلم الاستاذ ده، تمام؟ ولازم نكلم اللي حوالينا. انا بحاول ارجع دلوقتي. You still do your homework this week. تمام، Even if you're submitting. لان انا جاوبت جواب غلط. Everybody in class is turning in a photo, so Excuse me. شوفوا جاوبت جواب Mr. غلط. Jefferson, can I هرجع for a تاني. moment? Yes. Excuse you. no, Victoria. Excuse us. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Join. I'm on top of طب it. I'm top of it. I think John Lennon once said that life is what يلا كده happens المفروض when ده we صح يا don't have جدعان. other plans. صح، المفروض صح. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. بتقول عمل رائع. Make sure you finish working on it by today. بصوا يا جماعة، لازم أعرف إزاي أجاوب صح. الفكرة في الجواب صح فقط. لما تجاوب صح تاخد نقطة وترجع للحياة الأصلية يعني. أبي أنا اللي عجبني في اللعبة الجرافيك وحياة هادية يعني. صح إن أنا بحب يعني رعب وكلام زي كده I بس. hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm بتقول crazy. إن أنا مقدرش أخبر أي حد لأنه ده مجنون يعني. أكيد يا جماعة، حد تخيل حد كده تقول إنك بقدر أرجع الزمن. What a fuck. مش حيصدقك. يلا كده. That science class with those nerds. يلا يا جماعة، دخلت Okay, الحمام. Max. Retrace every step. راقبي كل خطوة. صح فعلا. I washed my face. أنا غسلت وشي I shredded my phone. وقطعت صورتي Butterfly food. وشفت الفراشة الجميلة وخدت صورة. هي بتراجع خطواتها اللي هي عملتها. ماشي. Leave them out of this bitch. دخل. Tell everybody Nathan. هما بيتعاركوا على فلوس عشان تقريبا عيلته غنية وكده يعني. Messing around with. وهو يعني What are you doing? فاهمين انتوا صح؟ Down. Tell me what to do. Wowzer, it's happening. هما بيتخانقوا على فلوس، فهي لازم تنقذ صاحبتها دي او تنقذ البنت المسكينة اللي ماتت For دي. this than drugs. Nobody would. يا جماعة أعمل ده ازاي أنا دلوقتي؟ Don't ever استنوا tell كده. me what to do. I'm so sick. Max, of people you're going to get Oh hurt. my god. You are going to get in hella more trouble for Oh this my than god. Nobody would ever even. What the shit. أنا عايزة أعمل أي حاجة عشان أنقذ البنت يعني. حرام. إيه ده؟ لا أرجع اللعبة. Get that gun away from me, psycho! أوه. Holy shit, I ضربها can't let تاني. this happen. كل ما يضربها أنا أرجع. Again, I can help her. Get that gun away from me, psycho! No, he has a gun. I should do something else. No. يا أبوي. Shit! I need to rewind and do something fast. What the hell. يلا اعمل أي حاجة. What the fuck. اعمل أي حاجة. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more يلا trouble يلا. for this than drugs. جماعة والله ما Ever I even. need a hammer to break it open. المفروض إن هي تكسر الموضوع ده. Oh, shit. No. No. يا جماعة بيرجعني، مش بقدر أعمل حاجة. استنى. يلا بسرعة كده. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for يلا. this than drugs. Nobody would يلا. ever even miss your هروح. podcast, would they? هامر. That gun away from me, psycho! أخيرا. No way. Don't ever touch me again! أخيرا الحمد لله والحمد لله قدرت أطلع. قدرت أطلعها. Another shitty day. اطلع جاك ضربة صح. That did not happen. This cannot be real. الحمد لله. I just saw a girl get shot and then saved her. دلوقتي احنا كده اتأكدنا ان ده What's صح. going on? بقول ايه اللي حصل ده يعني. Freak out. شوفوا يا جماعة حظ النحس. شوفوا يا جماعة. Means you should be outside. I had to use the bathroom. أنا كنت في الحمام. Girls always use that excuse. Excuse for what? Excuse me. Whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. كان Out of حادث. here, Missy. شغال بيهت فيه أنا. فاكرني أنا اللي عملت ده قصدي Mr. يعني. Madsen, the situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield Go. alone and please turn off. بيقول the إن دي alarm. شغلته يعني إن أنت تحمي يعني الناس وكده يعني وإن أنت تخلي بالك من المناطافي والكلام ده. يا جماعة شوفوا الحظ النحس. فاكرني إن أنا عملت ده قصد. ده المدير ده.
انا لو مكانك مكلمهوش. You look a little stressed out. Are you okay? بيقول ان انا بخير يعني. I'm just a little انا بس worried كنت about my متوترة يعني future. في You're sweating pinballs. Is that sweaty all you're pinballs. thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? هو في شيء خطأ Is that بيقول. it? Well, Max, صح حسنا يا ماكس. talk to me، تحدثي معي يعني. هاي هو بيخيرها بين خيارين. I just got sick in class. Female. بيقول I may have بيقول just اطلعي flushed برا، my scholarship برا down the الفصل يعني. toilet. طب فين Yes, I فين could rewind المكان؟ and actually tell him the truth. اي مكان. هو بيقول ايه؟ بيقول اطلعي برا المدرسة ولا بيقول ادخلي الفصل ثاني؟ انا مش فاهمة كلام. استنوا كده يا جماعة اطلع. don't wander around here. Get on outside. Don't wander around هو here. انا Get on بحاول outside. ادخل الفصل بيقول لي لا مش هنا، اطلعي برا. Don't wander around here. Get on outside. بيقول عايز اطلع برا. شوفوا ده مكان. بص Max, you كل ما better go اطلع on برا يقول outside. لي برا. طب فين برا؟ ده يا جماعة والله حاسة نفسي معوقة في المشي. مش عارفة انهي باب. طب رحت عند الفصل قال لي لا الباب ده مش راضي يفتح. اكيد عند الباب اللي عند المدير اللي هو ده. كده طلعت يا جماعة. بس يا جماعة زي ما انتوا شفتوا يعني اللعبة احنا خلصنا كده نص اللعبة يعني. لو انتوا حابين السلسلة نعمل منها سلسلة ان شاء الله بإذن الله ونكمل في لعبتها يعني ونشوف ايه اللي هيحصل معانا يعني. اتمنى ان تكون الحلقة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.